IKONINI. So on Sato ilikuwa ni 2nd of November. Kuna hii post ilikuwa na go round na kumeandikwa ni kitu kama Sakaja presents Burning Spear. And Sakaja ni mse ule lazima niseme he's a very tactful politician and he's learned a few things from the older guys. And one of the things he learned from the older guys is the Kenyan youth are very easy to manipulate because all you need to lie to them is that they are young, and the fact that they are young, they should not be in a hurry. Alafu unapataga Kenya is one of those countries where you are lied to that you are young till you are 35. Ukiwa 35 bado mtu anakudanganya you are young, and since you are young they can like open up a studio for you. They treat you like a child. Nacheki. So kuna boy fulani nikiwa Masaiza States, nilikuwa nimeishia like a certain cookout. Alafu vile nilikuwa kwa hiyo cookout kuna boy ule maparents wake ni Kenyan. Alafu huyo boy akibonga alisema kitu moja interesting mpaka ilibidi nimtafute baadaye nikamuuliza. But alikuwa anabonga juu ya like alikuwa anataka the Kenyan youth in Denver wabaki wamemeet na wamefanya vitu kama hizo. Na akisema hivyo alisema from the age 12 to 24. I found that to be interesting. So wacha tusikie hiyo kabla tukam to stories za Sakaja. Yeah. But there's also another thing like yesterday, like on Sunday, Saturday, you said that I found super interesting. You were talking about the Kenyan youth community in Denver, as you said. I said Denver. So, and you said if you are aged 12 to 24. I found that to be super interesting. In America, youth is 12 to 24, or that's just something you came up with? That's pretty much, I think, the standard in America. 12 to 24? Yeah, like once you're mid-20s, you're not really... I keep telling people in a different way. I tell people this in a different way. I always say, because Kenyan politicians take advantage, and they always call everyone till 35 youth. 35? Yes, and they treat you like a kid. Cheki, tikilolishtuka, 35. So kulikuwa na yeye, alafu pia, hii story, I found it to be super interesting. So pia kuna mademu wawili nilibonga nao Masaiza States, and I had to ask them the same. So moja madem yalifikaga States akiwa how old was she? She was 8 years old. Alafu mwingine alifika baadaye akiwa around 18. So I asked them the same thing about the youth in America. And this is very important because nataka tubonge juu ya history ya Sakaja. Kusakaja ni msee moja ule anajuaga wengi wenyu mkishaitwa youth mnakuwa watoi. Na wewe si mtoi. You are an adult. TikTok Nini. Kuna kitu fulani ile Kimathi alisema jana nilifind like very fascinating. Nilimuuliza leo but alibonga juu ya youth, alisema ati we want to like have a Kenya youth group. So if you're between 12 to 24, you can join, and I found that to be super funny. Why? Because in Kenya, you know, Kenya youth, what's the ages for Kenya youth? Oh, back at like 18. It's 35. No, 18 to 35. Yeah, I'll say it tell you. So tana 12 to Mimi sijui mimi nimegrow up huko. ulikuwa unasema Youth group ya huku ingekuwa from like 12 to 18. Okay. So like 13 to 18. Hapo. Unafaa kuja preach kitu musema tu. Kwa sababu ukishafikisha 18 you're an adult. Yeah. Mtu akuita That's Kenya it's 18 to 30 or something to 18 to 35. Yeah. American youth group is from teenagers from 12, and even 18 most of the time are not included. 18 would be included in like single Young group. adults. Young adults. Young adults. So it'd be like 12 to, and even 12 sometimes is iffy. Most people would go 13 to 17. Meskia, youth ni 13 to 17. Skatai, you're young and be proud of being young. The only thing, don't allow anyone to treat you like a child, because this is what I mean by them treating you like a child. A Nairobi governor sits down and decides, unajua what? Say wale hawana jobs, wanaharasiwa na makanjo wakitry ku open up biashara. Most of them don't even have proper sanitation. Buildings are collapsing on them. You know what I should do? I should bring this reggae guy to perform for them, and as soon as Burning Spear performs, they'll vote for me because mi ni youth. Najua mi ni mmoja wao. Umsesi mmoja wenyu. This dude amekuwa accused of corruption. Waseka kina nani wanaitwa nani, kuna ubuda anaitwa DBK alikuwa anasema kuna deni yake ilikuwa kanjo na nani Sakaja wanted half of it, na deni umse ya kanjo ilikuwa like 1 billion. If Sakaja wanted half of that, that's half a billion. Huni mse, he can't relate to your bullshit, he can't relate to your problems, but you know what he can do? He can treat you like a child. But one of the things nilifurahia ni ukiona the footage that came from that place,
walisikiza Burning Spear. They want us to be stupid because this place was empty jo. Sijaiona a reggae concert this empty. Like alafu sahau ilikuwa free of charge kuingia. Reggae concert wasona lipa hizo ujaa. Hii kitu ilikuwa free of charge and it was super empty. And this is what we need to see. People need to stop accepting kutritiwa kaa watoi. Unacheki like very few people showed up and unacheki you can just see the cameraman. Kuna msetu alitembea tu akiangalia hapa. And this is footage unaweza find from very many places. A free Burning Spear concert was this empty. And when I saw this, I actually smiled. I love Burning Spear, but vile Burning Spear usemaga, they want us to be stupid. And it's time that we stopped being stupid. And this thing of being told that since sisi ni tuko young, mi usiniweke kwa hiyo gap, but wewe uko young, sawa. Since uko young, all you need is someone to either speak Sheng na wewe, ama kama haongei Sheng na wewe, all you need them to do is afanya hivi, ngumi ni mbwegze, some bullshit, and you're okay with that. And that has to stop. So mse, of course kuna vile amekuwa kifight na Gachagua, and as he fights with Gachagua, hii beef yake, ukicheki, if you look at the footage, hata ile footage kwa inatoka from news, you'll see parts zingine, he still would do your stuff ya ngumi ni mbwegze, because he knows, wengi wenyu, mkisha cheki tu yo ngumi ni mbwegze, you forget what you are. You forget that you need jobs, you forget that you are adults, and you become kids. So that's why mse kama huyu, like he's been thriving on that incompetence and that stupidity. And it was good for people to show him that hizo millions zote ulilipa Burning Spear, we could have used that money here. Hakuna mtu atasema ati yeye ndo alinipatia kiti ya kuwa governor ya Nairobi. Ni wananchi wa Nairobi milioni 5 ambao walinichagua kuwa governor wa Nairobi. So don't intimidate. So hapa ni hii part anabonga mbaya juu ya Gachagua, na ukiwachi hii part utanotice kitu moja that at some point, so hapa ni part anabonga mbaya juu ya Gachagua, because unajua kuna time Gachagua alikuwa anamwambia that he's the one who made like was it 5 million Kikuyus living in Nairobi to vote for this guy. So vile alisema hivyo, of course umsakabaki amejam, but one of the things nilikuwa nataka ucheki na hii clip ni I just want you to keep your eyes on the clip, and utaona that at some point kuna vile Sakaja anafanya hivi. So jua ngumi ni mbwegze, na hii ngumi ni mbwegze of course ni kitu ya Bogi Genje. And the reason why he's doing this, he's not doing this because even supports Bogi Genje. Kashawa meet maybe ni once or twice. But anafanya hivi because anajua wengi wenyu umekuwa programmed that as long as you're 35 and below, you are young. And that means that mtu akikubongesha Sheng, that's enough. Mtu akikufanyia kitu kama hii, unacheki, that's enough. And that's what you need to snap out of. You are an adult, and as an adult you need real solutions. The governor of the most powerful county in Kenya should not be calling a reggae musician to come make you dance. He should be implementing policies. He should not be telling you about mobile studios. He should be telling you about real jobs that can be created. Real jobs can be created in Nairobi. All we need to need less corruption. Izima buildings zina collapse because the people who are supposed to be employed to check such buildings are not employed. So we need real jobs. But Nairobi pia imekuwa like place ya kuelect clowns, yes? Na tukianza na the first clown that was ever elected did not use Sheng. Him of course he used the party wave. Na msena bonga juu yake ilikuwa nani, ubuda anaitwa Kidero. And Kidero tunakumbuka like one of the things we remember this guy with is that back in the year 2013, najua he ended up slapping Shebesh. So wacha tucheki jo. Ilikuwa like 7th of September 2013. It is this action seen here of what looks like Nairobi Governor Kidero slapping Nairobi Women Representative Rachel Shebesh this evening that is provoking animated debate in social circles. This happens after Shebesh, accompanied by a group of county workers, stormed into Kidero's office demanding that the governor address the plight of the striking workers.
So hii clip ukiwatch kitu interesting ni unabaki notice. I think it's the editor wa Citizen just decided to have fun with it. Cause unacheki tayari tushaona you slapped me Kidero ishasemekana twice, but baki umecheki na hiyo baki umecheki John mara ngapi ili happen. 500 of whom have been interdicted for taking part in a strike. A few minutes later, however, Kidero denied this ever happened. Incidentally, as far as I remember, I was in my office. And I don't remember and I have no recollection. So this was the first governor wa Nairobi. The thing that we most remember him for is that he slapped Shebesh. Nacheki. Na Shebesh, of course, na Kenyan na Nairobi governors, they've always had this like attraction. Cheki. So ilitoka from Kidero, you've slapped me Kidero. You've slapped me Kidero to spunk me Sonko. Nakumbuka hiyo story. Okay. Nakumbuka? Walikuwa Mombasa. Alafu nyinyi mkafanya Photoshop. Tukaona wakiwa nika nusu ndethe kwa kitanda. So kali kwa nusu ndethe si lazima kungekuwa na you spunk me Sonko. Okay, hapo na digress. So this was the first governor of Nairobi. Don't forget Nairobi is the most powerful county in Kenya. Then after hapa we go to the second governor, and the second governor of course tushamu introduce na tunamjua kama ule mse wa he wept, najua ule mse wa kuwip. And yeah, the Bible one day kiandikwa ya Nairobi itakuwa ni Sonko wept ama ni Sonko screamed. Is it wept ama screamed? Acha tubaki tumecheki jo. It was the end of the world. Umse nisicheza naye. The last person alimchezea jo alibaki ameshangaa. This dude rolls with goons. But yes, so umse alikuwa the second governor of Nairobi. At some point he was in prison, and one of the things muchekaga ni kuna hii interview alifanyaga on Radio Maisha, and this presenter actually decided to bring up story yake. So history yake ya like having been in jail, and vile umse alianza kuweka kina Nelson Mandela hapo kwa history akijitetea, kina Raila, kina whatever like political prisoners was very interesting. But sikiza vile umse anamsifu, afu after kumsifu na muuliza ulitoroka jela. Kwa hivyo ukiweza kuleta past ya mtu kumpiga nayo, tunaonesha mfano gani kwa Wakenya wengi wale wako kwa jela tofauti. Pengine gavana umekuwa kote mara nyingi kusema kwamba bwana mimi nimekuwa kiongozi kuanzia shule ya chekechea. Yes. Ukiwa katika sick bay committee ulikuwa kiongozi. Kabisa. Ordinary blocks kule Shimo la Tewa ulikuwa kiongozi. Yes. Alafu ukatoroka jela mheshimiwa. Nataka kukupatia mfano mzuri kabla nijibu hilo swali lako la jela. Tuko na viongozi Afrika wengi na Kenya yetu. Kwanza founding father mzee Jomo Kenyatta alikuwa Kapenguria prison for 7 years. Sikia vile mseme ulizwa jua kuhepa jela, akaanza kupeleka mpaka stories za kina vile nani vile Jomo Kenyatta alikuwa jela. Second governor of Nairobi. Angejichukulia kwa jela ndio mwisho wa kila kitu. Angekuwa rais kweli. Tuko na prime minister former Raila Odinga amekuwa jela. Viongozi wengi Afrika wamekuwa kwa viongozi wengi sana wamekuwa jela, na hiyo sio mwisho ya maisha. Kwa hivyo mimi naambia ndugu zetu wale wanafika milioni 1 wa Kenya wale wako jela, na speed pia hata wao wanapiga kura kuwa wewe kwa jela, hiyo si mwisho wa maisha. So mecheki. So Ubda aliamua kumuuliza, I do want to know the specific presenter aliamua kumuuliza juu historia ya kuhepa jela, and what was good about him is mecheki vile time ya kwanza amemsifu afa kama muuliza but ulihepa jela. So of course he blabbered around amehepa hiyo story ya kuhepa jela. Alafu this guy decided still lazima amuulize juu historia ya kuhepa jela. Koza kama ujuagi story inasemekanaga kuna vile Sonko alihepaga Shimo la Tewa, unajua. So haukutoroka jela, ulifunika kifungo. Nitakueleza sheria za jela vile zinaelekea. Nilikaa jela mwezi moja. Nikatolewa. Nilikuwa na mambo mingi, mamangu nimepoteza, nikatoka jela. Lakini nini ilifanyika? Sonko alipotoka jela. Si tuko na system na institutions na serikali. Sonko alishikwa. The year 2000 nilishikwa na kesi tofauti. Na kwa affidavit hapa wameongea EACC. Nikawekwa hapa jela ya Kamiti. Na jela ya Kamiti ukiwekwa jela na kama umetoka jela, signal inaenda throughout the jela. Mkubwa wa Kamiti akatuma signal Shimo la Tewa. Kamba umepatikana. Huyu jamaa amepatikana na akona kifungo.
ya yenu. Na ukweli kifungo ikanikujia kulingana na affidavit yao. Kifungo ikanikujia. Na kifungo iliponikujia Dasoleria prison nikatransferiwa Kamiti. Huyu jamaa avae kunguru. Sikuwa na kesi nyingine imenifunga mimi. Na nikavaa kunguru ya jela. Yes, so so this is your second governor for the most powerful county in Kenya, and this guy bado yuko na, according to Nini, anafaa kuwa namaliza like his sentence at Shimolatewa ile hajaimaliza. So that was the second governor. Alafu apart from the second governor, of course, now we have the third one, and the third one is the one who decided to bring Burning Spear. And with all this, the reason I'm talking about all this is for most of you and most young Kenyans mbekam kudanganywa na kuitwa youth, na every time naitangwa youth hamnotisigi that you are being treated like kids. That's why someone feels like if they speak Sheng na wewe, that's enough for you to vote for them. If they do this, it's enough for you to vote for them. Wakikugotea, it's enough. And utasikia msana sema like, unajua Sakaja ni boy wetu, anabonga Shenka sisi. Kwa nafikirio bado wako anaongea Kijaka Migori, ama Nyongo aongeagi Kijaka Migori. Ama Nini akina Kahiga aongei Kisapere Nyeri. Cheki, like the language should means nothing. Mse kubongesha Sheng, first of all, you should take it as disrespect. Why do you think I can't speak in English that unataka kuniongelesha Sheng? Sheng ni yangu na mabesti zangu. Wewe tukipatana na wewe, let's keep it official. Sitaki story zako za Sheng, sitaki unilete Burning Spear. Hata niko sure Burning Spear alikuwa anashindwa jo, niko happy huku jo. Niko happy. I'm alone. The last time Nini, I can see the governor there. The last time we saw a governor was in the Mombasa beach when Sonko ameshikilia Shebesh. That's the last time. I'm alone. But still, msikubali hizi story za kuletewa like musicians, and then that makes you forget. Msisahau hizi story za kuitwa my youth. Msisahau hizi story za kunini kutritiwa kawa toy. You're an adult, and as an adult you have real problems, and your real problems cannot be solved by dancing reggae music. So you jinga, sijui Sakaja presents Burning Spear, and first of all alikuwa najua hii kitu hizi reggae hizi kosa kujaa. That's why they never even advertised it. That's how much walikuwa najua nyinyi mafala mtatokea tu. So advertise, ilikuwa tu haraka umse ataingia tu hivi, alafu akishaingia utabaki umejaza. Niko sure vile walikuwa wameka kwa hiyo meeting wako la hii Wakenya wanapenda reggae jo buda. Hii place itajaa. Wakenya wanapenda reggae sana. Itajaa kabisa. Alafu jo ikikam to 2027 watabaki wamekuvotia. But the good thing is people didn't show up. But that Sakaja presents, don't also forget, don't be surprised, this was still taxpayers' money. So taxpayers' money was used to bring a Jamaican from Jamaica to Kenya. And that's wrong. Taxpayers' money should be sacred. It should never be used for entertainment. Na chekigia mafala wa Kenya wako mpaka na entertainment allowance. Fuck you and your fucking entertainment allowance. It's bullshit. Na cheki. Majuzi I think kulikuwa na something else I saw. Ilikuwa inasema something close to the fact that tukiangalia like the size of the economy, Ruto is the highest paid president in the world. Cheki. That's what we've turned politics into. But ilikuwa poa for kucheki Sakaja. Vitu zikimwendea hivi kusakaja. Hizi sijui mbugi ni mbwegse. Hizi hatutaki jo sisi tunataka kazi. Unacheki? Kama kuna any sign itatoka kutoka kwa watu wengine, maybe ama youth naweza wadanganya na hiyo ujinga. But sisi wase tunatumia akili. Kikam hivi sisi tunakuonyesha iko nene.